Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. So our topic today is about microscopy. Microscopy yang mana it relates to microscope lah. Actually, this topic is very more to kita panggil berfakta, yang mana you just tahu dia macam mana, what is the microscope, apa jenis-jenis mikroskop. Penting juga tajuk ini because when you see a picture, you know what kind of microscope they use and the mechanism macam mana. And so macam mana satu-satu sampel tu dapat dilihat dan we can diagnose certain disease, especially in occupational disease which relates to microorganism. So microscopy ni is part of the what we call topik yang mana tak perlu tahu lebih dengan sangat mendalam, but you know the basic knowledge of it. Okay. Alright. So the learning objectives, first we want to define the meaning of microscope and microscopy, to know the evolution of the microscope, to identify parts of the microscope, to know the concept of power magnification of microscope, and to know the different types of microscope. Alright. So by definition, microscopy is the technical field of using microscopes to view objects, an area of objects that cannot be seen with the naked eye. Dia adalah satu kaedah kita menggunakan mikroskop untuk melihat objek yang sangat-sangat kecil, objek mikro, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So, in order to see that microorganism, we need this instrument, we call it as a microscope. Okay. So, Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about the history of the microscope. During the 1590s, two Dutch spectacle makers, Hans and Zacharias Janssen, began experimenting. Okay, I skipped this They would video. put several lenses in a tube and made a very important discovery. The object near the end of the tube appeared to be greatly enlarged, much larger than just using a magnifying glass. In the 1660s, Robert Hooke used this crude microscope and began looking at all kinds of objects. He put all of his drawings in a book called Microscopy. He is also credited with naming cells. Okay, we go to the next slide. Terms related to microscopy. Okay, so bila kita discuss about microscope, terms ni yang kita kena tahulah. The first one is resolution. Resolution, it refers to the ability of the lenses to distinguish two points a specified distance apart. Okay, so bila kadang-kadang kita tengok TV kata high resolution dan sebagainya, sebab image tu sebenarnya terbentuk daripada banyak titik-titik kan. So antara dua titik itu
macam mana dia boleh dua titik yang kecil tu, dia ada ability untuk distinguish, and semakin dia boleh distinguish a very near 2 points, maknanya resolution dia lagi besar. Okay, magnification power pula is how much an image is magnified. Pada macam mana image tu membesar. Total magnification, cara kita nak kira satu-satu magnification, selalunya dalam mikroskop tu dia ada cara macam kaedah, kita nak tahu berapa besar image ni punya magnification. Cara dia, we can calculate the total magnification of specimen by multiplying the objective lens magnification, we call power, by the ocular lens magnification. This one is very important. Okay, kadang-kadang saya mungkin ada soalan dia akan bagi tahu what is the total magnification and how to calculate that. Bagi data sebagai contoh. And then, you kena beritahu lah berapa banyak. Okay. Refractive index. The refractive index is a measure of the light bending ability. Selalunya dekat mikroskop tu dia ada tulis refractive index berapa dan sebagainya. Okay, these are the parts of microscope. Saya rasa you all semua mungkin dah encounter this one during secondary school, even the primary school, secondary school, even the matric, benda-benda yang basic, yang mana first ni adalah body tube, ocular lens, yang mana kita lihat specimen tersebut, and then we've got objective lens, mana magnification dia tu ada berapa kali magnification power, and then arm tempat kita ni, and the stage clips, kita nak hold the specimen, stage kita letak specimen tersebut, cost adjustment, kita adjust secara kasar, and then we go to the fine adjustment pula. Okay, and ada light, macam mana cahaya tu dia akan memberikan light tu akan pantulkan ke sini, dan how we can see the image, and base ni yang menyokong lah. So always carry a microscope with one hand holding the arm, yang ni, and one hand ada the base. Okay, cara-cara dia lah. Alright. So, the first kita akan pergi go through one by one part dia. First sekali kita panggil ni ocular eyepiece. The lens of the microscope that you look through. Bila kita lihat kat sini lah. Ni adalah tempat yang kita akan lihat specimen kita. And then the cost adjustment. The large knob on the microscope that you turn to bring the object into focus. Bila kita nak tengok satu-satu objek, first sekali kita kena what we call kena pusing benda yang ni lah. Alright, kena control this adjustment. And then baru kita pergi fine adjustment. Kita dah nampak specimen tu, baru kita buat fine adjustment, the small knob of the microscope that brings the image into focus. Okay, and then kita ada arm. Arm ni adalah the part of microscope supporting the body tube, yang mana kita kena pegang. And then we've got body tube. Okay, the part that holds the eyepiece and the objective lenses. Ni objective lenses. And then nose piece, the part of the bottom of the body. Okay, tube that holds the objective lenses and allows them to be turned. Okay, jadi ini semua kena ingat, just tahu sajalah. And high power objective lens, the lens that magnify usually the object the greatest amount. Usually 40 ni kita kena ada. Yang ni ada high power, ada low power. The lens that magnifies the object the least amount, usually used to find the object manifest only 3 times or 4 times. And dekat setiap lens ni dia ada tulis berapa kali dia punya magnification power dia. And kita ada lagi satu middle power objective lens, the lens that usually magnifies the object more than the scanner lens but less than the high power lens. Maknanya duduk tengah-tengah lah. Okay. Alright, now we've got stage, the flat part below the objective lens where the slide is placed, and we've got clip, the part that holds the slide in the place so it doesn't move, untuk mengekalkan kedudukan dia. And then we've got diaphragm, the part that controls the amount of light entering the field of view. Light source mesti ada, kalau tak nampak lah. The lamp or mirror under the stage that sends light through the object being viewed. And then we've got the bottom part that support the rest of microscope. So basically, semua ini adalah what we call parts of light microscope lah. Bukan, kita ada beberapa jenis microscope yang lebih kompleks, yang lebih boleh nampak lebih detail, but this one is what we call basic part of the light microscope.
So field of view, okay? Field of view is the area yang kita nampak, yang ni lah. Ini saja yang kita nampak sebenarnya. Mungkin spesimen ni besar. So the field of view ni adalah that you see when looking through the eyepiece. Selalunya under the microscope, ni contoh lah image yang kita akan nampak. So power magnification. We can see better details with higher the power of magnifications, but we cannot see as much of the image. Maknanya, bila kita nak tengok sesuatu tu secara jelas, kita hanya nampak kawasan ni sahaja. So to calculate the power of magnification, multiply the power of the ocular lens by the power of the objective. So ingat ni, this one is very important. Macam mana bila kita nak calculate power of magnification, power of ocular lens, kita darabkan dengan power of the objective. So sebagai contohnya, see, find the power of the lens. It is found on the side of the lens. Magnification power of the lens is always identified by the level by of x ni lah. 10x ke atau time 1000x. Multiply the power of the eyepiece by the power of the objective lens. So kita kena sini adalah selalunya 10 kali. Lepas tu kita tengoklah kita guna yang berapa. 100 ke, 50 ke, 40. Sini ada different level. Okay. So appearance of the specimen. Bila kita melihat sesuatu specimen under microscope, objects appear upside down and backward. Dia bukanlah keadaan yang sebenar. Dia sebenarnya adalah, kalau kita tengok benda tu sebenarnya dia terbalik. Kalau atas dia ke bawah, bawah ke atas, upside down and backward. And bila kita gerakkan, movement appears to be in opposite direction the actual movement. Kalau kita move slide tu ke kanan, sebenarnya benda tu ke kiri. Bila kita ke kiri, dia ke kanan. So benda ni pun kena ingat. Okay. Alright, testing knowledge. Okay, so nak test you all faham ke tidak benda saya cakap tadi. Number one, how to calculate power of magnification. Siti Balkis. Macam mana? Macam mana nak kira power of magnification? Okay. Power objective lens lah. Power maknanya kalau kita tengok tu, kalau yang kita nampak daripada mata yang kita nampak tu adalah 10 times. Lepas tu kita tengok lens yang kita guna bawah tu berapa? 10 ke, 100 ke. Selalu dia akan beritahu benda-benda tu. Alright, thanks. Okay, second question. If you look at the image in microscope, how the image will be look like in comparison to its actual image? Macam mana sebenarnya? Adakah mikroskop tu memberikan gambaran yang sebenar ataupun sebenarnya macam mana image tu represents? Okay. Hafizah Irdina. Okay. Second question tu, what's the answer? Bukan macam tu. Memanglah dia bigger sebab kita tengok mikroskop. Maksud saya actual image macam mana? Ini dengar ke tak tadi ni? Macam mana image tu? Awak nampak image tu macam mana sebenarnya? Contohnya image dia tu saya bagi hint Kalau dia belah atas tu bila kita tengok guna mikroskop, dia sebenarnya duduk atas ke duduk bawah? Macam tu. Tahu tak macam mana? Okay, anyone? Yang lain okay. Siapa tu? Upside down. Okay, lagi? Backward. Alright, lagi? Yes, opposite direction kan. Bila kita move to the right, dia akan pergi ke kiri. Okay, maknanya apa yang kita lihat tu bukanlah kedudukan, bukan kedudukan lah kita panggil. Dia punya actual axial ke actual kita panggil kedudukan lah. Dia sebenarnya adalah berbeza dengan dia punya actual image. Alright. Okay, types of microscope. Yang tadi kita duduk bincang banyak-banyak tadi tu adalah light microscope. Light microscope ni kita use sunlight or artificial
artificial light. Maknanya light yang daripada ni lah, light biasa ni lah. Light biasa, sumber cahaya biasa ni. So ada beberapa jenis which bright field microscope, you've got dark field microscope, phase contrast microscope and fluorescence microscope. Bukannya ada satu jenis saja. Bila selalu yang kita belajar dekat sekolah menengah atau sekolah rendah tu adalah bright field microscope, yang basic. But then when we go to enter university, ada different microorganism which we want to look better resolution, better lagi nampak jelas, kita kena guna mikroskop yang berbeza yang bersesuaian dengan karakteristik mikroorganism tersebut. Jadi mikroskop tu taking advantage of the characteristic of microorganism tu, dengan gunakan different type of microscope kita boleh nampak lagi jelas. Right? And that is light microscope. Another one is electron microscope. Dia guna elektron. Yang ni lagi canggih lah. Dan lagi details. So kita ada dua jenis, transmission electron microscope and then scanning electron microscope. So kita akan bagi detail satu persatu. Okay, number one, bright field microscope. So bright field ni dia akan produce a dark image against a brighter background. Okay. Dia ada several objective lenses. Kita ada dua jenis selalunya, which is a simple, contain a single magnifying lens, ataupun compound. Dia ada banyak jenis lens lah, series of lenses for magnification. Okay, light passes through specimen into objective lens. Oil emission lens increase resolution. Have one or two ocular lenses. Okay, resolution selalunya 200 nanometer. Okay. So advantage bright microscope ni used to view, okay, live or stained cells, okay. Simple setup with a very little preparation required, sangat mudah. Tapi disadvantage dia, biological specimen are often of low contrast and need to be stained. Selalunya kita guna staining lah untuk benda tu supaya nampak lagi jelas. Kita ada gram stain, gram positif, gram negatif, apa lagi, banyaklah stain ni kita macam kita colour specimen tu supaya nampak. Staining may destroy or introduce artifacts. Tapi tak bagusnya staining ni, dia boleh hancurkan keaslian mikroorganism dia punya karakter tersebut. Dan induce artifact, apa yang kita nampak tu akan kita panggil rosak lah spesimen tu. And resolution dia limited to 200 nanometer sahaja. Okay. So ini contoh gram positif dengan gram negatif. Nampak kena ada stain lah. Bila stain tu dia akan pergi dekat spesimen tu, dia akan macam color-color, and then baru kita nampak. Okay, contohnya gram positif, yang ni gram negatif. And then yang kedua untuk light microscope kita ada tadi bright field, yang ni dark field, lawan dia lah dark field microscope. So dark field ni produce a bright image of the object against a dark background, berlawanan lah. Optical system to enhance the contrast of unstained bodies. Specimen appears gleaming bright against dark background. So ini adalah contoh-contoh mikroorganism yang sangat-sangat berguna kalau kita guna dark field microscope, yang kita panggil diagnose dengan menggunakan dark field, kita nampak mikroorganism ni. Contohnya Treponema pallidum, Leptospira, and then Campylobacter jejuni, Endospore. Okay. So contohnya macam ni kita nampak Treponema pallidum, bentuk dia nampak ni. It's a dark light, maknanya belakang dia, background dia gelap, dan kita guna advantage tu untuk lihat benda ni. So advantages dia simple setup, provide contrast to unstained tissue. Yang ni kita tak payah guna stain. So living cells can be viewed. Maknanya kita tengok tu macam original dan benda tu tak merosakkan kita punya specimen. Cuma disadvantages dia, specimen needs to be strongly illuminated which can damage delicate sample. Pula lah kan. Maknanya specimen ni kita kena illuminate sangat-sangat tinggi baru benda tu nampak. Benda tu pula yang boleh damage. Dia tak damage disebabkan staining, tapi damage untuk disebabkan illumination pula. Alright. Then third one, phase contrast microscope produces high contrast images of transparent specimen. Advantage, living cells can be examined in the natural state. It is an optical illumination technique in which small phase shift in the light passing through a transparent specimen are converted into contrast changes in the image.
Light rays in phase produce brighter image. Light rays out of phase form darker image. Contrast is due to out of phase rays. Dia guna konsep ni lah. Bila cahaya tu lalu, okay, yang mana dia rays in, dia akan menghasilkan produce bright yang lebih image yang cerah. Kalau out of phase, dia akan menghasilkan image yang gelap. So bila kontras, kita nampaklah spesimen tu dengan lebih jelas. Sebagai contohnya ni, kita nampak bila ada kawasan yang phase in dengan phase out, dia akan menghasilkan kontras yang berbeza dan benda tu akan menghasilkan image spesimen tersebut. So advantages dia, phase contrast enable visualization of internal cellular components, sangat berguna diagnosis of tumor cells, examination of growth, dynamics and behavior of a wide variety of living cells in cell culture. Sebab itulah dia sangat berguna untuk tumor. Sebab tumor cells ni sel sentiasa aktif. Yang sentiasa kita panggil divide kan. So untuk growth, dynamics and behavior of a wide variety of living cells, ia sangat berguna lah. Ideal for studying and interrupting thin specimen. Disadvantage dia, tak boleh guna, not ideal for thick specimen, shade off and halo effect may occur disebabkan phase contrast tersebut. And then get fluorescence microscope. Fluorescence ni macam kita tengok lampu fluorescent lah. Ada lampu yang dia punya cahaya tu yang sangat bright, yang sangat cerah tu kan. So exposes specimen to ultraviolet, violet or blue light. Ini yang kita selalu guna, bukan jenis light yang biasa. Specimen usually stained with fluorochromes. Okay, fluorochromes ni lah yang akan kita panggil menghasilkan light tersebut. Shows a bright image of the object resulting from the fluorescent light emitted by the specimen. Okay, macam saya cakap tadi. Certain dyes called as fluorochrome after absorbing UV rays raised to a higher energy level. When the dye molecules return to the normal state, they release excess energy in the form of visible light. Dia akan absorb dulu UV ray ni sebab dia ada fluorochrome ni, and then dia akan release energy yang baru kita boleh nampak bentuk fluorescent tersebut. Okay, contohnya ada certain fluorescent dye tu dia boleh terus absorb by the organism tersebut. Tapi yang ni dia guna konsep yang sama, tapi yang ni dia attach dengan antibody. Antibody ni masih attach dekat ni, dia akan secara tak langsung benda tu pun akan fluorescence juga. Okay, so nampak dengan sangat jelas dan sangat cantik lah. Okay, alright. Tadi kita dah bincang pasal light microscope. Now we go to electron microscope. Okay, electron microscope uses a beam of highly energetic electrons to examine objects on a very fine scale. Dia guna electrons, energetic electrons, bukan dia guna light. Dan jangan sangat scale yang sangat-sangat kecil kita boleh nampak. So more details lah. Magnification can up to 2 million times. 2 juta kali daripada light microscope biasa. While best light microscope can magnify up to 2000 times. Okay. Best light microscope yang paling best pun 2000. Tapi untuk elektron ni boleh sampai ke 2 juta. Nampak perbezaan kan? So dia ada dua jenis. Transmission dengan TEM, dengan lagi satu kita panggil SEM. Tak apa, kita akan go through lepas ni. So first one is transmission electron microscope, accelerated using a positive electrical potential. So interactions occur inside the irradiated sample which are detected and transformed into an image. Dia ada, tak payah kompleks sangat lah, banyak awak tahu dia ada interaction dari guna electrical tu dengan sample tersebut. Benda tu lah yang akan menghasilkan image. Tapi image ni adalah 2D image. And magnification tu 10,000 to 100,000 times. Okay, untuk transmission electron microscope. Yang kedua, scanning electron microscope, SEM. Yang ni lagi, dia akan scan a gold plated specimen. Selalunya specimen tu dia akan plate dengan emas dulu, gold plated, to give a 3D. Yang tadi 2D view, in 3D view of the structure of an object which is black and white. Maknanya kita boleh nampak detail sekeliling spesimen tersebut. Kalau 2D macam light microscope dengan transmission tu kita nampak dari atas saja, tapi yang ni kita boleh nampak bawah, kiri, kanan, atas, 3 dimension. Okay, used to study surface features of cells and viruses. Scanning electron microscope has resolution 1000 times better than light microscope. Ini contohnya lah, Vibrio cholera, flagella, nampak flagella dia dengan jelas.
Treponema pallidum. So, kalau kita nak kaji microorganism, kita dah belajar dalam organism tu ada organelle, ada DNA, ada apa semua. So, kena guna benda ni lah. Dia tak boleh guna bright microscope biasa. Okay. So, comparing SEM and TEM. Okay. Ada transmission dengan scanning. Transmission dia broad static beams. Yang ni bikin beam, yang ni dia beams dia tu meluas. Yang ni focus to fine point. Sample is scanned line by line. Okay, sangat detail. Yang ni voltage needed 60 to 300,000 volts. Okay. Yang ni accelerating volt is much lower than not necessary to penetrate the specimen. Interactions of the beam electrons. Okay, specimen must be very thin. Yang ni kalau kita nak nampak benda tu, kita kena sediakan spesimen sangat-sangat nipis. Yang ni tak kisah, wide range of specimens allowed. Simplify sample preparation. Imaging, electrons must pass through and be transmitted by the specimen. Okay. Yang ni information needed is collected near the surface of the specimen sahaja. Maknanya kebarangkalian benda ni tak merosakkan. Inilah dia lagi mudah. Image rendering, transmitted electrons are collectively focused by the objective lens and magnified to create a real image. Beam is scanned along the surface of the sample to build up an image. Okay, so kalau kita tengok pun kita tahulah yang mana lagi bagus kan. Alright. Okay, this is the last slide kot saya rasa. Hari ni punya tajuk sangat sedikit dan tahu just basic knowledge of microscope sahajalah. Okay, but before that, kita nak tahu faham ke tidak. So the first question, what's the difference between light and electron microscope? Aimi Kausar. Apa beza difference light and electron microscope? Kalau light microscope tu dia use sunlight ataupun artificial light. Alright. Kalau elektron tu dia guna elektron lah. Okay, thank you. Second question, name types of both light and electron microscope. Tadi kita dah tengok kan, light microscope dia ada type dia, yang elektron pun dia ada type dia. Fatin Najihah? Fatin? Okay, try to answer the question. Kalau light microscope tu dia ada bright field microscope, dark field microscope. Lepas tu kalau electron microscope dia ada transmission electron microscope dengan scanning electron microscope. Apa tu? Light microscope tu ada dua jenis lagi. Apa dia? Ada phase contrast microscope dengan defluorescence microscope. Alright, thank you. Okay, terima kasih. So, next question. Between scanning electron microscope and transmission electron microscope, which do you think has an upper advantage? Give the reasons. Okay, next. Amirul? Muhammad Amirul. Okay. Kenapa antara SEM dengan TEM, yang mana yang you rasa ada upper advantage? Saya rasa SEM. SEM. Okay, why? Kenapa? Dia boleh produce 3D image. Okay, good. Lagi? Transmission tu dia 2D. Okay, lagi? Kalau SEM ni dia punya spesimen tu mungkin dia tidak boleh rosak. Dia image lah, image dia mungkin bagus, dia tidak boleh rosak. Kalau transmission dia punya image mungkin boleh rosak. Okay, alright. Okay, tak apa, good. Tak apa. Lepas ni you baca balik kan. Okay, thanks. Ada lagi rasanya dia punya apa? Perbezaan. Mungkin ada lain yang nak share? Anyone? Siti Zulaika. Apa kelebihan SEM berbanding transmission? Siti Zulaika?
Ada ke tak ni? Siti Zulaika? Okay. Apa kelebihan SEM berbanding TEM? SEM tu dia just untuk dia ada paintball specimen. Okay. Alright. Itu bukan advantage je lah. Tapi tak apa. Okay. Yang TEM tu tak ada. Betul? Okay lah. Alright. Okay, tak apa. Thanks. Tak jelas. Saya punya line slow sikit, saya tak dengar apa saja tadi. Okay, tak apa. Nanti you revise balik Okay. Thank you. So, okay, any questions? Ada soalan tak? Alright. Okay. Tak ada. Okay.